ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആഗോള വിപണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ വിപണികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അവസാനിച്ചത് മൈനസിലായിരുന്നു. ഇവിടെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് 2000 രൂപയുടെ അത് പിൻവലിക്കലാണ്, നിരോധനമല്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും എന്ന് ധാരാളം പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നിഫ്റ്റി മൈനസിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇൻഹൗസ് അനലിസ്റ്റ് ശ്രീ പ്രദീപ് ചന്ദ്രശേഖർ. ശ്രീ പ്രദീപ്, ഒപ്പം തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും പ്രമുഖ നിക്ഷേപകൻ ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ. ബോത്ത് ഓഫ് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പ്രദീപ്, മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ 2000 രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക? നിരോധനം എന്നുള്ള വാക്ക് ശരിയല്ല, 2000 രൂപയുടെ ഒരു പിൻവലിക്കൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പം ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് രീതിയിൽ 2000 രൂപ വരികയാണ്. അത് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്, അങ്ങനെയാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നതും. എങ്ങനെയാണ് താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ? മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ, മോർണിംഗ് സനൽ ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ്. സോ സനൽ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ 2000 രൂപയുടെ വിഡ്രോളിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ആദ്യം സംസാരിക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒരു വിധത്തിലും ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ആക്ച്വലി മോർ ദാൻ ദ ഷെയർ മാർക്കറ്റ്, ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമിയെ എങ്ങനെ അത് സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സീനിയർ ഒഫീഷ്യൽസിന്റെ പ്രസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 2000 റുപ്പി നോട്ട്സ് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് വളരെ വളരെ കുറവാണ്, വളരെ ചുരുക്കമാണ്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് അപ്പാരന്റ്ലി സീംസ് ടു ബി അതിൻ്റെ കറൻസി നോട്ട്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റ് അത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വിഡ്രോവലിന്റെ കൂടെ തന്നെ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇക്കോണമിയിലോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ ദി ഹോൾ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ഇലക്ട്രോണിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ ചെറിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ കറൻസി നോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് ഫാർ ആസ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ കൺസേൺഡ്, ഇത് ഒരു വിധത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്നോ. ഓക്കെ, റിഗാർഡിംഗ് മാർക്കറ്റ്സ്, മാർക്കറ്റിന്റെ കേസിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോത്ത് നാസ്ഡാക്കിലും ഡൗ ജോൺസിലും ഒരു അല്പം പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കണ്ടത്. ഡൗ ജോൺസ് 33,426 ക്ലോസ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് 400 പോയിന്റും കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അറ്റ് 33,800 പോയിന്റ്സ്. നാസ്ഡാക്കിന്റെ കേസിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ടേക്കിംഗ് കണ്ടു. 13,803 ക്ലോസിംഗ് നടത്തുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് 15,200 പോയിന്റ്സിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി വെള്ളിയാഴ്ച ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വർണത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്പം ഷോർട്ട് കവറിങ് കണ്ടിരുന്നു. സോ ഗോൾഡിന്റെ കേസിൽ ഒരു ചെറിയ റിക്കവറി കണ്ടു. 1979 ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് ഫോർ ഗോൾഡ് ഇസ് ബെയറിഷ്. സോ ഇതൊരു ബൈയിങ് അവസരമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതരുത്. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണം ഒരു $100 റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദർ വിൽ ബി എ ബൗട്ട് ഓഫ് എ സെല്ലിംഗ്. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഇന്ത്യൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ. സോ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കേസിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വീണ്ടും ഒരു സൈഡ് വേസ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ അൺഎബിൾ ടു ബ്രേക്ക് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് $75. സോ $68 മുതൽ $75, 68 to 75 ആയിരിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ഫോർ ക്രൂഡ് ഓയിൽ. ഓക്കെ, നോട്ടഡ്. ധാരാളം റിസൾട്ടുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ ഫാഗ് എൻഡ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്സ് ബൈ ദിസ് മന്ത് എൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്? സോ ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് യു ആർ so happy that Tata Elxsi has come out with a fantabulous number of numbers. So including Tata Elxsi, there are a lot of companies. I will take it on a glance. Divi's Labs Q4 net profit has declined. എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും നമുക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് എപ്പോഴും വളരെ മികച്ച റിസൾട്ട് തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹൈദരാബാദ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുരളി കെ DV എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ കമ്പനിയാണ് ഡിവിസ് ലാബ്സ്. അത്
എക്സ്പോർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാർമ സെക്ടറിൽ. 64% ഡിക്ലൈനോട് കൂടി 319 കോടിയിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് താഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സോ അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം, അപ്പോൾ തന്നെ 319 കോടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം 64% താഴ്ച, അപ്പോൾ തന്നെ എത്രമാത്രം വലിയ കമ്പനിയാണെന്ന് ആലോചിക്കാം. മറ്റൊന്ന് ക്രോംപ്ടൺ ഗ്രീവ്സ് ആണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 25% താഴ്ന്നു, 132 കോടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. ജെ.കെ. ലക്ഷ്മി സിമെന്റ് Q4 കൺസോളിഡേറ്റഡ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോൾസ് ബൈ 39%, 115 കോടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു. സൺ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് Q4 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 7% കുറഞ്ഞു, 380 താഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഐ തിങ്ക് സൺ ടി വി ഹാസ് ഗോട്ട് വിൽ ബി ഇൻ ദ റഡാർ ഓഫ് ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ. ഓക്കെ. മറ്റൊന്ന് അരവിന്ദ് സ്മാർട്ട് സ്പേസസ് Q4 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സ്ലിപ്സ് ബൈ 33% ടു ₹9.3 crore. റൂട്ട് മൊബൈൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, 104 കോടിയിലേക്ക് അടിവെച്ച് കയറുന്നതാണ് കാണുന്നത്. NTPC നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡൗൺ 4871 കോടി. എന്നും ഒരേ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റിലും ഒന്നും വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ അധികം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും അല്ല മോശമല്ല, അങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണിച്ചു വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് NTPC കാണുന്നത്. അപ്പോളോ സിന്ദൂരി 134 കോടി രൂപ സെയിൽസ് ആണ്. JSW സ്റ്റീൽ കൺസോളിഡേറ്റഡ് നെറ്റ് സെയിൽസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. JSW സ്റ്റീലും തരക്കേടില്ലെന്നാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രോബബ്ലി ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ സോർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നാരായണ ഹൃദയാലയയുടെ സെയിൽസ് നന്നായിട്ട് കൂടി. ഒപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ദേവി ഷെട്ടിയുടെ കമ്പനിയാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ ദേവി ഷെട്ടി. മദർ തെരേസയുടെ പേഴ്സണൽ ഡോക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയാണ് നാരായണ ഹൃദയാലയ. അവരിപ്പം പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോശമായി കിടക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടേൺ അറൗണ്ട് ആക്കിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. പല രാജ്യത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്തിലെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഹസ് ഇൻക്രീസ് ടു 173 crore. 151% വർധനയാണ്. വെറും 69 കോടിയിൽ നിന്ന് 173 കോടിയിലേക്ക് ലാഭം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വേറെ അതർ ഇൻകമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. സോ ഇറ്റ് ഹസ് ഗോട്ട് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് റിസൾട്ട് എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും. സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ take on all these results and the markets, Dr. Shankaran? Okay, good morning, everyone. Before I go to individual stocks, as usual, we would like to look at the indices, right? Now, Nifty, I'm reviewing my own analysis of last week. Last week, நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் கீழே வர மாதிரி இருக்குன்னு. But I think today, Nifty will set a new bottom, which will be higher than the earlier bottom. So technically speaking, Nifty looks actually bullish. So I think it's time for Indian market to start giving, because the last 1 month or year to date பார்த்தோம்னா Nifty stocks எல்லாம் ரொம்ப ஏறல. ஓகே, இயர் டு டேட் மேக்ஸிமம் எது ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம்னா FMCG தான் 10% ஏறி இருக்கு. மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஏறல. நிஃப்டி 50 பார்த்தோம்னா 1% கூட ஏறல ஒரு இந்த லாஸ்ட் 5 months இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் டைம் நவ் ஃபார் ஐ திங்க் Indian market to perform, because the US markets have done well in the last 5 months. இப்போ S&P, Dow Jones and NASDAQ பார்த்தோம்னா NASDAQ has grown year to date 5 monthsல 26% போயிருக்கு. S&P 9%. So our market should start performing fairly soon. Okay. So I think there are several companies poised to take the market up. Okay. Now coming to specifics, Divi's, I'm not so very hopeful. It has come down in the last few periods. It's currently taking support. Technically speaking, it's taking support, and so it's facing a huge resistance in the market. So I am not very hopeful of Divi's Lab. Now you talked about the other one. I forget the name. Which was the other one you talked about after Divi's Lab, please? After Divi's Labs, JSW Steel has came, Tata Elxsi, even Muthoot I haven't commented, but Muthoot is also coming into the picture. Muthoot result has come. പിന്നെ അത് നമ്മൾ we haven't അത് എടുത്തു പറഞ്ഞില്ല. Narayan Hirdalia. You talked about Narayan Hirdalia. Narayan Hirdalia. This is a stock
if I look at the chart, it looks like the monitor in one of their hospital beds. Okay, it is going up and down. It's still not a straight line, so that is good, but it's not moving up. Okay, it is perhaps facing resistance because it has reached its lifetime high, and it is waiting for its time to grow. Okay. But technically speaking, it all looks good. There may be a breakout, as they say, in Nara Nirdalia. Okay, but then I don't invest in hospital stocks. Okay, Okay. as a matter of principle, I don't put money in Apollo or Nara Nirdalia, whatever. But it looks interesting for investors who are interested in companies like this. I think it is poised to go up. Okay, I've not looked at the fundamentals, but technically speaking, it looks reasonably okay. But I'm worried, whether the balance sheet is good, whether they continue borrowing like this, whether they can fulfill their mission. Okay. Okay. So fundamentally, it's a different matter, but technically, it looks interesting. Now, this week, I have a different take. Of course, Tata Elxsi is doing well, and I am continue to hold that stock, and I get the benefits of Tata Elxsi very much. And I hope stocks like Tata Elxsi, Persistent, and KPIT, all these are good. But this week, I'm taking a slightly different take. If FMCG has been growing so well, and the indices are telling us that the FMCG stocks are doing well, right? So, அப்படி பார்க்கறச்ச FMCG ஸ்டாக்குக்கு வேண்டியது பேக்கேஜிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேக்கேஜிங். ஸோ பேக்கேஜிங் ஸ்டாக்ஸ் பார்க்கலாம். Now, packaging stocks, one of the best companies in packaging is Polyplex. Okay, Polyplex results are coming now. It's time for investors to start looking like that. And Polyplex results இப்போ இந்த வாரம் வருமா இருக்கும். ஓகே, 23rd நாளைக்கு வருது பாலிப்ளெக்ஸ் ரிசல்ட். So Polyplex competitors are there, but Polyplex is an excellent stock because my criteria is high ROCE. Polyplex is 29% ROCE. My second criteria is low debt. Excellent balance sheet to Polyplex here. Cash balance is very good. Their salary coverage is excellent, and the PE is not bad. It's 9 PE, which means they're very much at the market interest rate. Okay, so the sales have also grown up about 20% on trailing 12 months. Profits could be better, but growth is there. So I'm placing my money on Polyplex this week. Uh, Compared to Polyplex, you have Cosmo and Jindal Poly. There are quite a few such companies. Jindal is laden with liabilities, so Cosmo perhaps would be another choice in the same industry. Okay, Cosmo? Polyplex and Cosmo Films. Cosmo Films, okay. Yeah, COSMOS, Cosmo Yes, Films. got it. So these are two strong companies in the packaging business, but I'm putting my money in Polyplex. Now, Okay. Pradeep talked about this 2,000 rupee issue. Okay, I will not get into the politics of the currency withdrawal. There are better ways to handle currency withdrawal, currency note withdrawal than what this government seems to be doing repeatedly. Every currency note, பாத்தீங்கன்னா, the year of printing இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ 2000 இப்போ 100 ரூபி நோட் எடுத்தோம்னா, இந்த 100 ரூபி நோட்டில் பின்பக்கம் போட்டிருக்கு க்ளீனாக. ஸோ யூ கேன் சி தி இயர் ஆஃப் பிரிண்டிங். ஸோ the government can clearly say, as a matter of rule, every year anything more than 4 years will be automatically removed from the system. You have to go and deposit. சும்மா எலெக்ஷனுக்கு அப்புறம் மட்டும் அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். It can be a standard policy. Everybody will know a currency note is worth only for 4 years. After that, they have to go deposit. அப்படி பண்ணுறதை விட்டுட்டு துக்ளக் ராஜ்யம் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. Okay, but anyway, leave the politics aside. The good thing about
withdrawing of such notes is companies like Paytm will do well. So I think Yes. it's time for us to put money in Paytm now. Okay. 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 So that is how I look at this. It's an opportunity in everything. So let's be Hmm. positive. Forget about the politics. Let's look at Okay. where, as shareholders and investors, we Hmm. make our money. So this week, Okay. Polyplex, Paytm are the two. Paytm results are also coming, I think, this week. இன்னைக்கு நாளைக்கு வருது அதனால Hmm. இன்னைக்கு தான் வருது ஸோ Sorry. I'm placing my bets on these two companies to grow. Okay. ഓക്കെ. സോ പോളിപ്ലക്സ്, പേടിഎം, ഒപ്പം തന്നെ കോസ്മോ ഫിലിംസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ്. ഇതിൽ പോളിപ്ലക്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ, പണ്ട് മാർക്കറ്റിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് ഇത് യൂഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. യൂഫ്ലക്സ് ഈസ് മാർഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ്. ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡ്, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് യൂഫ്ലക്സിൽ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യൂഫ്ലക്സ്, ദിസ് ഇസ് പോളിപ്ലക്സ്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഹൈ ROC, റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഒക്കെ വളരെ കൂടിയ, വളരെ ശക്തമായ ഒരു കമ്പനിയാണ് പോളിപ്ലക്സ്. യൂഫ്ലക്സ് അല്ല ഇത് എന്ന് ഓർക്കുക. യൂഫ്ലക്സും വലിയ കമ്പനി തന്നെയാണ്, പക്ഷേ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ട്. IT റെയ്ഡുകൾ നടന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു ഈയിടെ തന്നെ. അതിനു മുമ്പും അതിന്റെ വരലാറ്റ്, എന്നെ சொல்றേ, ചരിത്രം, ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര പെഡിഗ്രി മികച്ചതല്ല എന്നോർക്കുക. അത് യൂഫ്ലക്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളിപ്ലക്സ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക.